Hare Krishna. We'll memorize this sloka, Bhagavad Gita, chapter 17, sloka number 16. Eko Aikya. Manav prasada saumyatvam. 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 Maunam atma vinigraha. Mavanam vigraha. Maunam atma vinigraha. Mavanam vigraha. Manav prasada saumyatvam. Maunam atma vinigraha. Manav prasada saumyatvam. Mavanam vigraha. Manav prasada saumyatvam. Maunam atma vinigraha. Manav prasada saumyatvam. Mavanam vigraha. Bhava samsuddhirityeta. Bhava samsuddhirityeta. Bhava samsuddhirityeta. Bhava samsuddhirityeta. Bhava samsuddhirityeta. Bhava samsuddhirityeta. Tapo manasamuchyate. Tapo manasamuchyate. Tapo manasamuchyate. Tapo manasamuchyate. Tapo manasamuchyate. Tapo manasamuchyate. Bhava samsuddhirityeta. Tapo manasamuchyate. Bhava samsuddhirityeta. Tapo manasamuchyate. Bhava samsuddhirityeta. Tapo manasamuchyate. Bhava samsuddhirityeta. Tapo manasamuchyate. శ్లోగా విందాం. మనః ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేత తపో మానసముచ్యతే. మనఃప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేత తపో మానసముచ్యతే. మనః ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేత తపో మానసముచ్యతే. మనఃప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేత తపో మానసముచ్యతే. మనః ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేత తపో మానసముచ్యతే. మనఃప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేత తపో మానసముచ్యతే. Manah prasada, satisfaction of the mind. Saumyatvam, being without duplicity towards others. Maunam, gravity. Atma, of the self. Vinigraha, control. Bhava, of one's nature. Samsuddhi, purification. Iti, thus, ether, this. Tapaha, austerity. Manasam, of the mind. Uchyate, is said to be. The satisfaction. Manah prasada. Simplicity. Manah prasada. Saumyatvam. Maunam, gravity. Atma vinigraha, self-control. Purification of one's existence. हो गया ना, आत्मा विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल. हाँ, भाव संशुद्धि. Or the austerities of the mind. Manasa. Satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and the purification of one's existence of the austerities of the mind.
Mano prasada, satisfaction, saumyatvam, simplicity. Simplicity means no duplicity. Sometimes we speak something, we do something, we think something. We think something, but we speak to others something. And finally we do something. There is no, they are not in straight line. Our action, words, and my thoughts. If the thoughts, actions, and words are in one line, that is simplicity. Straight. Maunam, gravity. Atma Vinigraha, self-control, Bhava Samsuddhi, purification of one's existence. These are the tapas of mind. Mana Prasada, satisfaction, Saumyatvam. Saumyatvam is simplicity. Maunam, gravity. Atma Vinigraha, self-control. Bhava Samsuddhi, purification of one's existence. Ityeta, all these. Tapo, tapasya, austerity, manasam, mind, uchyate, it is said to be. Manaprasada saumyatvam, maunam, atma, vinigraha, bhava samsuddhirityeta, tapo, manasam, uchyate. Manasara somyatvam nama vigraha bhavam tuddhiriyeta tapo manasamuchyate. Manaprasada saumyatvam. In the next. Maunam atma vinigraha bhava samsuddhirityeta tapo manasamuchyate. Manasara somyatvam nama vigraha bhavam tuddhiriyeta tapo manasamuchyate. Anaprasada saumyatvam maunam atma vinigraha bhava samsuddhirityeta tapo manasamuchyate. Manasara somyatvam nama vigraha bhava samsuddhiriyeta tapo manasamuchyate. Pranapasadam samyuktam atma vigraha bhava samsuddhiriyeta tapo manasamuchyate. Manaprasada somyatvam maunam atma vinigraha bhava samsuddhiriyeta tapo manasamuchyate.